Olá, sejam bem-vindos ao canal Essência. Esta live promete muito, amigos. Nela vamos debater um assunto que se tem abordado muito ao longo da história da humanidade. Neste encontro tenho como convidado principal Ron Halliday, que nos vai trazer como tema a Terra está sendo visitada por seres alienígenas? O nosso convidado Ron mora na Escócia e tem investigado OVNIs e o paranormal há mais de 30 anos. É autor de vários livros, incluindo UFO Scotland, The A and Z of Paranormal Scotland. E o seu último livro tem como tema Alien Spirits. Inclusive, ele vai nos transmitir um pouco sobre este livro, que foi o último que ele escreveu, e vai mostrá-lo para que possamos conhecê-lo também. E vou deixar aqui também a capa do seu último livro. Ron esteve envolvido em vários documentários sobre OVNIs e já participou de vários programas de rádio e de televisão. Temos também como convidado Paulo César Andrade. Ele foi jornalista e é músico e nos vai ajudar com o idioma de inglês para português e vice-versa, transmitindo também o seu conhecimento sobre este tema, relatando também algumas experiências ufológicas. Com a vossa participação desta live, deixem os vossos comentários, façam as vossas perguntas, deixem o vosso like, sendo importante para que o YouTube possa dar relevância para que mais pessoas possam conhecer este conteúdo. E subscrevam o canal Quinta Essência e fiquem connosco até ao fim. Vamos então aos nossos convidados, Ron Halliday, que se vai apresentar, e em seguida o nosso convidado, Paulo César, como tradutor. Gratidão aos dois por estarem comigo em mais uma jornada de conhecimento e a todos os que me acompanham no meu canal. Vamos apresentar os nossos amigos, o Ron e Paulo César. Bem-vindos, amigos, ao canal Quinta Essência. Welcome, Ron. Welcome. Okay, so Ron, you can start introducing yourself. Okay, right. Hi there, Claudia. I'm Ron Halliday. I live in Scotland and I've spent around 40 years investigating UFO sightings and other aspects of the paranormal, which I'm interested in. And I've written several books on the subject, basically arising from my own interviewing and recording incidents that have happened to people in Scotland. But of course, I'm interested in placing Scottish UFOs, Scottish alien contact in a worldwide perspective. So I'm always interested in finding out what's happening in other parts of the world. O que o Ron explicou foi que ele trabalha já há mais de 40 anos com esse assunto chamado ufologia, que é um assunto hoje em dia muito comum, muito debatido no planeta. Sim. E que ele sempre se interessou por esse assunto, e que no país dele, a Escócia, aconteceram e acontecem muitos fenômenos ufológicos, e tem a ver muito com os livros que ele escreveu ao longo da vida dele. E ele tem um último livro, que eu não me lembro agora o nome, qual foi, mas ele tem aí anotado. Sim. E que ele espera, não só através do país dele, a Escócia, como através do próprio planeta, de outros países, de outras ideologias, ele conseguir respostas para as perguntas que ele vem fazendo ele mesmo sobre o fenômeno ufológico. Muito bem, é isso mesmo, é verdade, a busca é contínua, não é? Então não devemos parar nunca de querer saber mais sobre esses acontecimentos que, para nós, muitos deles são místicos, são estranhos, não é? Paulo, possa dar também um pouquinho da sua apresentação, está bem, amigo? Bom, eu sou Paulo César Andrade, eu sou brasileiro, moro no Rio de Janeiro, que é uma cidade bem conhecida no mundo inteiro, num bairro também muito conhecido, que é o bairro de Copacabana, e eu vejo o conceito
o evento ufológico de uma forma chamada mais para a ufologia esotérica, a ufologia que lida com a parte espiritual da questão. Mas não deixa de ser uma ufologia, porque eu também trabalho com extraterrestres, principalmente através de centros espíritas aqui no Rio. Particularmente, eu sou médium de uma casa universalista que fica num subúrbio, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Agradeço a apresentação, Paulo, aos dois. Começando com o Ron, todos os acontecimentos que tem observado ao longo da sua vida, qual foi o que o marcou mais a nível da ufologia? Okay, Ron, the question is, from all the events that you've been part of it, as a witness or not, I mean, which one really stood out from the rest? Yeah, I mean, I think, there are a number of events which I found particularly interesting or intriguing in terms of talking about alien contact. And I think these are the most interesting aspects of the whole UFO phenomenon. It seems that there's evidence, obviously, that we are being visited by alien entities. And there's one particular case which stands out, in which two people were involved. And two people were actually abducted from a car they were traveling in. They were taken to a spacecraft, and there they underwent various kinds of medical examination. And they were driving to a house, and when they got to that house, they discovered that they'd lost almost 2 hours of time. So there was genuine evidence that something strange had been happened. And both of these men, two men, they underwent hypnotic regression. And this complete story came out of this utterly strange event because they'd been driving along and they saw a beam of light coming down. They drove into the beam of light, and that is when they were lifted out of their car. So I think because of the complexities of this particular incident and the veracity of the witnesses, spoken to them obviously, and recorded what had happened to them, because of that, it's a very convincing evidence that we are being visited by alien entities. I mean, whatever the motives are, and I know people have got different opinions about what's happening with alien contact, but I do find this kind of close-up contact, this close experience, is really good evidence that we are dealing with an alien entity phenomenon. Oh, well, let me ask you one thing. This event that you mentioned happened in Scotland? Yeah, this happened in Scotland. Yeah, Paul. Yeah. Oh, okay. Yeah, it was. How long ago? Yeah, just in the 1990s. And, oh, okay. Yeah, it just happened just to 10, 15 miles from where I live. Oh, okay, yeah. okay. And yeah, so I mean, a lot of things came out of that. One of the people involved, then began to have dreams and experiences and recall maybe previous alien contact that he had had. So I mean, it was really a strange kind of experience. But I will say, in Scotland, we've not, we're talking about a population of 5.5 million. So, we're not talking about a lot of entity contact cases, but we have had vast numbers of UFO sightings. And one of the villages in Scotland, a place called Bonnybridge, was at one time named as the world's UFO capital. There had been so much UFO activity there. What is the name of the city? It's a village, Bonnybridge. Bonnybridge. Yeah, Bonnybridge. Yeah, it got. Before I do the translation, did you happen to talk to these two men that were abducted
Oh, you yeah. did. Okay. So let me do the translation. Spoken to both of them, and several times. Okay. Yeah, All right. and they're still around today, and Okay. All right. Let me explain to her and to the viewers. Ele explicou que na Escócia acontecem muitos eventos com UFOs, mas um particularmente chamou a atenção dele, que aconteceu perto de onde ele mora, alguns quilômetros, talvez uns 20, 30 quilômetros do local onde ele vive, e duas pessoas, dois escoceses foram abduzidos por uma nave, levados, estavam num carro dirigindo para a casa deles, viram uma luz, chegaram perto da luz, essa luz era uma nave e ela puxou o carro, puxou-os, né? E eles se viram dentro de uma nave e foram submetidos a algumas experiências de caráter cirúrgico ou médico, e depois foram colocados de volta e passaram a ter, depois dessa situação, alguns sonhos, algumas lembranças e tal. E ele explicou que esse evento marcou muito ele, porque como é perto da casa dele, sim, ele teve a oportunidade de conversar com as pessoas, e como ele conhecia uma dessas pessoas e sabe da índole, enfim, do caráter da pessoa, ele não duvidou do como é que se diz, do acontecido, entendeu? Ele tem absoluta certeza de que a abdução aconteceu. E o que eu posso dizer em relação a isso é que essas abduções, elas acontecem há muitos anos já. É verdade. E espiritualmente, o que fica muito claro hoje em dia é que essas pessoas foram devidamente preparadas antes de virem encarnar, que seriam submetidas a esse tipo de situação, entendeu? Não acontece por acaso. É verdade. É isso que eu estou tentando explicar. We were saying, me and her, that despite the event that happened, physically speaking, spiritually speaking, our opinion converges to a point that these two people were previously, in the past, before they were born, they were told that they would be getting in touch with these aliens. It's part of the process. That's what me and her, I don't know your opinion on that, but that's our opinion. Yeah, no, I'm interested in what you're saying about that, because I mean, I do feel when people have these experiences, that in fact it's something that's coming out of something that's maybe happened before, almost as if they were being prepared for some particular kind of event. So I do feel that some individuals become more, aware when they have these experiences, but that doesn't happen to everybody. Some people seem to shut themselves off from when they have these when these things happen to them. They just shut their minds off from it. But in this particular case, one of these people, really sort of went into it in a lot more detail. It kind of opened his mind to. For example, he did wonder, was he taken up into a spacecraft, or was he taken into some kind of underground base? And there was another individual who lived not that far away from him who also had some alien contact, and believed the aliens had actually come into his house, and he'd been taken away by aliens, but he'd been taken underground as well. So I mean, I do wonder if there's a lot more going on when these events occur. There's a lot more going on. There's a much bigger background to it than people may be, are generally aware of. There's a kind of build-up to these events happening, and I sense people
I mean, I've spoken to a lot of these people, and I would say I don't think they're consciously aware of things that might have happened in the past or what they've been prepared for. But I think they sense, you know, that it's been a much bigger thing has happened to them, and it means a lot more than just the actual experience itself. You know, if that makes sense. Ele está explicando que, de uma certa forma, ele concorda com nós dois, porque essas duas pessoas que foram abduzidas, ele citou uma terceira também numa outra situação, fica aquela impressão que elas têm se foram para uma nave ou se foram para embaixo da Terra, para instalações que ficam embaixo da Terra. E que realmente algumas, pós esse evento, têm um total apagamento na sua memória do que aconteceu. Outras permanecem com lembranças do que aconteceu lá. E que ele também fica intrigado porque ele não sabe explicar se essas pessoas já estavam tendo essa noção do que iria acontecer ou não, entendeu? Quer dizer, ele acha que existe alguma coisa por trás desses encontros, dessas abduções, que ele gostaria muito de descobrir, entendeu? Exatamente. São coisas intrigantes e que nos levam a pensar muito, e cada vez mais as pesquisas se fazem precisamente para podermos desvendar esse tipo de acontecimentos, não é? Paulo, se quiser, também pode ir intercalando perguntas comigo para o Ron, está bem, Paulo? Fica à vontade, se quiser perguntar agora alguma coisa. Não, tá, eu compartilho por estudar e divulgar a Masofia e a Vimanosofia, que é um conhecimento que trabalha direto com eles, através dos fenômenos psicomediúnicos. Sim. Esses fenômenos são perfeitamente já explicáveis pela Masofia e Vimanosofia, entendeu? Quer dizer, existe uma... Ron, what I'm saying is for me, that I've been studying Masofia and Vimanosofia, this kind of events are completely, how should I put the words? They are common. I could put this way. They're very common for us because these entities, which could be called races, they need to contact these people because these people, they belong to the same race of the aliens. Probably that's the reason these two people were in contact, because they are a similar mankind of that specific species on Earth. Yeah. I mean, you know, yeah, sure. I mean, I can understand that. I don't think, you know, the people I've spoken to in connection with these things are obviously aware of that. And, you know, I'd be interested to learn if you think that contacting these people has a definite purpose. You know, if they're not aware of it, is it something you think that actually affects their lives without them actually being aware that their lives are being affected? Ele explicou que ele concorda comigo e com você nessa questão de que... Porque eu expliquei para ele que para a Masofia e para a Vimanosofia, quando duas pessoas passam por esse processo, normalmente os alienígenas que abduziram essas pessoas pertencem à mesma família espacial dessas pessoas, entendeu? Família estelar, é isso? Exatamente. Que o que interessa, a Masofia deixa claro que o que interessa é a família espacial. A nossa família aqui na Terra é um processo puramente kármico. Ele não tem a mãe, o pai, o filho, o avô, a avó, o neto, a neta, a tia, o tio. São composições puramente kármicas em termos de família. O que interessa é a nossa família que está no espaço. Porque nós não somos aqui desse planeta. Né? Que é a verdadeira família. Então, essas abduções, elas hoje em dia, para a chamada ufologia
espiritual, esotérica, ela nada mais é do que esse contato para fazer algumas experiências lá para saber se aquele indivíduo que está encarnado está dentro das especificações que foram combinadas, entendeu? Isso é o que a Amazofia... Eu vou explicar isso para ele e depois eu volto aqui. Tá bem. Ron, as I was just explaining that according to Amazofia and Vimanosofia, the true and the one who is really it's above it all is our spatial family, our family from outer space, not our family on earth. The family on earth is related to karmic, like the mother, the son, the grandmother, the grandfather, the grandson, the uncle, the aunt. They're all part of a group of people that are incarnated to develop a sort of evolution between themselves. The true family is our family from outer space. And because, according to the extraterrestrials, we don't belong to this planet. We're here to develop a specific project. So they come and they abduct us. We call this abduction. They don't call abduction. They call a contact. They come to check if that specific being, human being, incarnated on planet, it's okay. It's developing the structure, the DNA, that everything is okay. That's what I do believe. Yeah. I'll just talk about some interesting experiences that I had with a medium, a psychic medium, who I went along regularly for a couple of years, and he was bringing through ectoplasmic faces of alien, various things, but including alien entities. And this experience of seeing these faces, and there were different kinds of alien entities, which is one thing I find curious, because you get such a variety of alien beings that have, or people have claimed to be in contact with. But this convinced me that that we were part of something bigger. From my experience, what I saw, we are part of something bigger. We're part of something that seems to stretch, right across space and through time. Because I saw so many different types of aliens, traditional ones that looked almost like, almost sort of lizard-like even. Not totally lizard-like, but kind of lizard-like. Other ones that looked, sort of very similar to us. And because of that, I thought, this is something that we are experiencing for a reason, and that we are part of this vast network of something or other. But I still find curious the fact that there are so many different types of aliens. I investigated a case involving a young girl, though she was older when I discussed this with her, but it happened when she was 10. And she'd been walking in the woods, which she often did. She lived out in the countryside, and she suddenly came across these group of blue beings, small blue beings. The next minute, she was frozen to the spot, and a beam of light came down, and she was actually lifted up into what she said was a spacecraft, where she underwent some kind of, I don't think it was an intimate medical examination, but some kind of examination, and then she was beamed back down to Earth. And this is what I find curious, My question was, when you were first starting your narration, did you mention that you were being with this psychic medium through a materialization? Oh, okay. A materialization of alien faces that formed over his face, but they were three-dimensional. You could see these very... Let me explain this to her and I'll get back to you. Ele está explicando que ele ao longo da vida dele
como ufologista, ele tem contato com it's he or she? He. He. Yeah. Ele tem contato com um médium. Is he Scottish as well? He was Scottish, yeah. Okay. Dead, but he was Scottish. Yeah. Okay. He's still alive? No, he's dead. He's dead now. Oh, ok. Oh, ok. Ele no processo da vida dele, ele teve contato, que já é falecido, já é desencarnado, com um médium escocês que fazia as chamadas materializações, que foi uma coisa feita durante muito tempo, na década de 20, década de 30, Sim. aqui no Brasil, principalmente no eixo Rio-São Paulo, com esses grandes médiums, que a materialização é um processo conhecido entre o mediunismo através de ectoplasma, porque nós somos, cada um de nós é como se fosse uma usina, uma máquina de Sim. produzir ectoplasma. Então, esses fenômenos era muito comum na época da Europa pré-kardecismo, eram os chamados espiritistas, era o nome que esse pessoal tinha. Então, essas sessões, haviam sessões de materialização de rostos, ou da pessoa inteira, ou de parte do corpo de uma pessoa, entendeu? Ele presenciou como ufólogo, junto com esse médium amigo dele, Esses fenómenos. esses fenômenos de materialização de extraterrestre. E o que ele estava explicando é que alguns vinham com feição humana, como nós, o nariz, duas orelhas, a boca, um pouco de cabelo. Exato, e tal. como nós somos. Outros vinham com o aspecto de um animal, entendeu? Sim. O que é muito comum, isso é comum dentro da raça humana. E aí ele explicou também que houve uma abdução de uma menina. Excuse me, you said it was a little girl at 10 years old. Yes, that's right. She had this encounter with, Okay. small blue entities, and then she was Okay. lifted up. Ele falou, all right. Ele disse que teve uma abdução de uma menina numa floresta, uma espécie de uma região de mato, também perto aí de onde ele mora, e que essa menina viu uns seres pequenos, azuis, e que eles também colocaram ela numa espécie de uma bolha, né? E levaram ela para a nave, onde ela lá sofreu uma série de, digamos assim, de estudos, né? Sim. E depois ela foi trazida de volta para a Terra, entendeu? E que ele tem essa curiosidade de entender por que às vezes os alienígenas vêm com uma cara humana e outros não vêm com a cara humana. Podem vir como então felinos ou outro tipo de raça, né? Eu vou explicar, eu vou então contar uma história. Sim. Tem duas histórias. Eu vou contar uma primeiro agora, vou traduzir para ele, vou contar uma outra depois e traduzo. Okay. Uma história é a seguinte: eu estava assistindo uma palestra do Luiz Gonzaga, da Masofia, antiga, de 1991, ou seja, já tem mais de 30 anos. E nessa palestra, ele mostra uma série de slides. Na época se usava muito slide, né? Onde ele explica que a nave Soyuz 5, isso em 1985, a nave Soyuz teve a visita de uma pequena nave em forma de bola, com uns 3 ou 4 extraterrestres que ficaram durante 3 dias conversando e dialogando e tentando conhecer melhor os astronautas da Soyuz 5. Esse assunto ele está hoje em dia na internet. O governo russo já não questiona mais isso. Houve realmente essa situação e, enfim, foi uma situação que marcou muito a história da aviação espacial russa, né? Sim. Esse é um caso interessante que eu vi nessa palestra. Isso está devidamente, essa informação está à disposição de quem procurá-la
na internet. Deixa eu traduzir. Ok. Deixa eu traduzir para ele. Ron, I was saying to Claudia that I was. That's the photo. The book I wrote about my experiences with the psychic medium, alien spirit, question mark. Just mention that. Can you put it nearby the lens? Eu até ia pedir ao Ron daqui a bocadinho para mostrar o seu livro. Ele antecipou-se, que bom. Okay. So in the cover of your book is the photo of that specific alien? No, there's no photographs of it. No, I didn't. Well, I should have taken photographs, but this was before there was. You pick up your camera, your phone, and went plonk, and there was some video taken of it somewhere. Somebody, a friend of mine did. So yeah, there has been some video, and it has been shown on TV. But I didn't take any photographs at the time. I wish I had. I just, went along for 2 years, but I just didn't think about. Ele não tem, ele está explicando que ele não tem fotos nem registros desses contatos com o médium que ele conheceu, mas ele mostrou aí a foto do último livro dele. But what I was saying is, I was watching 2 nights ago this explanation from the guy from Azofia and Limanosofia, and he was saying that in 1985. The famous Soyuz 5, Soyuz 5th, which was a spacecraft Russian. And these guys, there was about 5 or 6 astronauts, Soviet astronauts, inside that spacecraft. They had a visit from outer space. And it was a small ship, small spacecraft, in the form of a bubble with windows. And you could see the faces of the aliens inside that specific spacecraft. And they were there for like 3 days and 3 nights, talking, contacting, changing information with the astronauts from Soyuz 5. And the astronauts noticed, because one time they went out of the craft and they were like walking on a space, and the Soviet astronauts noticed that they could really walk like if it was a stair, or if it was a basement, that they could walk. It was amazing. It was an amazing experience. Yeah, well, that is amazing. Did you hear that? Did you know about this? I've heard reports of contact with spacecraft, or without, if you like, from aliens. I hadn't heard about that particular incident, but I mean, it seems to be all part and parcel of this situation where there's a lot of evidence from respected people about alien contact, but it doesn't peter down. It doesn't come down to the mass of the people, and most people only hear about the odd bit of alleged alien contact, which is often, if you like, disparaged. But they never hear these accounts from people who've had real live, face-to-face contact for a long period. So I mean, that kind of information really, should be fed out so everybody in the world knows what's going on. Yeah, unfortunately not. Ele está explicando uma coisa que eu também concordo com ele. Ele explica que existem, hoje em dia, nós já temos uma grande variedade e número de encontros de terrestres com alienígenas através de contatos ufológicos. E que isso ainda é muito guardado secretamente pelas autoridades. É verdade. E que as autoridades precisam ter a consciência de que isso tem que ser divulgado. Sim. Não tem outro caminho. Não há forma, né? Porque cada vez mais, muitos de nós já vê esse tipo de aparições. Então, por mais que eles queiram esconder, não tem como, porque já muitos de nós já registou esses momentos.
Exatamente. Ron, o livro que mostrou, que eu já até tinha pensado em que pudesse mostrá-lo, já mostrou. Gostaríamos de saber, dentro desse conteúdo, transmite relatos de pessoas que vivenciaram esses acontecimentos. O que é que conta um pouquinho, de forma geral, o seu livro? The question was the book that you just showed us, which is the latest book. It has inside, in the context, it has experience with people being abducted, and she also would like you to tell us like a little summary of the context of your book. Okay. Well, it's not about abduction. It's about what appears to be alien contact. The medium I was talking about, he was bringing through what seemed to be spirits of the dead. I mean, actually could see the faces of these people. I mean, I was sitting just maybe 3 or 4 feet from him. So, I mean, I saw these faces which formed over him very, very clearly. And as I said, they were 3-dimensional. But what was coming through were these alien faces, a variety of alien faces. It was, as if they were, they would come through and they would look at you. They didn't speak, but they would look at you as if to say, yes, we are alien beings. This is contact from the other worlds, other universes. I'm not sure. In the whole room that we were sitting, it would shimmer, and it would sometimes become bright red. It was an incredible experience to see this happen. And when did it happen? Sorry? When did it happen? This was back in the 1990s, when I was... That was experience with you? With me personally. Oh, okay. I was sitting with this medium over a 2-year period. I was there every couple of weeks, so I've covered about 50 of these seances in the book. And it was almost as if these alien entities were saying, yes, we exist. We are here. We're not the aliens. You're the aliens. Because we are actually people from other worlds, but we're all part of the same experience. We're just, we're not human beings, but we're just like human beings. So, I mean, that experience really transformed my view, of humanity and humanity's position in the universe. That's when you decide to write this last book. That is, I'd recorded all these seances, took them down in detail. I didn't decide to put it into print until recently, for a number of reasons, because I was working on various other books. And if I'll be honest about it, Paulo, I mean, I thought, are people going to believe me? And I thought, well, why should people believe me? Other people had been along to this, to chap called Ray Todd. Other people had been along and had similar experiences, but nobody had documented it. And Ray asked me, write down every seance, write it down, record it, and I did that. But I held it back, because I wasn't actually. I thought, are people going to, what are people going to make of this? But eventually, I decided, no, I just can't keep all this information. I should really put this out so people can see. So, if people want to believe, yeah. If they don't want to believe, that's up to them. But there's the experiences there of what actually. So in other words, your book, this one that you were going to show us, it's based on these experiences, like yes, people. Okay, let me explain to her. Ele está explicando que nesse contato que ele teve com o médium, que já faleceu, Sim. Ele teve contato, assim, visualmente, com alguns alienígenas que disseram para ele que estão realmente aqui no planeta, fazem parte de um grupo de seres humanos de outras galáxias
e que sim, que nós também somos alienígenas, nós também não somos aqui da Terra. E aí ele começou a desenvolver essa ideia na cabeça dele, de escrever um livro detalhando, né, esses encontros de pessoas que passaram por situações semelhantes a dele, ou através de uma abdução, ou através de um contato via mediúnico com algum médium, entendeu? E como é que nós podemos, Ron, ter contato com eles? Há alguma forma para quem deseja ter esse contato, poder percebê-los, poder senti-los, poder realmente ter experiências vívidas aqui na Terra? Her question is very tricky. Eu estou dizendo que a sua pergunta é muito interessante. She's asking, in your opinion, how can a person can have this contact or provoke a sort of an abduction or a contact or a conversation with an alien? How can they get in contact with them? Yeah. Yeah, well, the chap I was working with, or just in general? Does she mean anybody, or the chap I was? No. She meant anybody. You know. Oh, yeah. Well, I mean, yeah. Well, I mean, some people. I'm sure, as you're aware, some people have claimed, multiple contacts. That they just have to go out there and they're in contact with alien entities. But I mean, I think that if alien beings want to get in contact with you, they will do that. I can't imagine, that most people who have an alien contact experience have gone out there looking for it. I mean, it's something that's just seems to have happened to them. Whether that's happened to them because, as you've suggested, they were always destined to have that contact. I mean, that would explain a lot of things. I agree, that would explain a lot of things. That would explain why some people, maybe just have one contact, but it mushrooms. Other people have multiple contacts. Ele está explicando que esses contatos não é uma coisa assim, a pessoa, hoje eu vou ter um contato com um extraterrestre. Não é assim. Ele diz que é um processo que vem de muito tempo e, de repente, o próprio extraterrestre é que tem interesse em gerar um contato com aquela determinada pessoa e não o contrário, entendeu? Mesmo que a pessoa tenha esse interesse, essa vontade, essa abertura de ter contato com eles, nunca acontece por nós de termos esse desejo, são sempre eles que procuram a pessoa em questão. Telefone, a gente costuma dizer que o telefone toca de lá para cá, né? Não daqui para lá. Quer dizer, eles é que geralmente, por algum interesse de desenvolvimento da raça deles ou encontrar algum parente que esteja encarnado aqui, eles estabelecem essa conexão, entendeu? Sim. Eu, por exemplo, eu nunca vi. Eu, particularmente, nunca vi. Eu nunca tive nenhum contato. Eu apenas, intuitivamente, eu acho que pelo conhecimento que eu venho adquirindo ao longo desses anos, sim, eu meio que às vezes entendo que eles estão perto. Agora, quando eu estou no centro espírita, ou conversando com as meninas, elas falam que do meu lado tem, ou está um determinado extraterrestre, ou está um determinado outro alienígena. Elas falam. Mas eu não tenho essa visão. Sim, por exemplo, no meu caso, acontece tudo por sonhos lúcidos, mas tudo em desdobramento da consciência, onde eu vou a vários lugares, vários sítios e vejo as naves, vejo inclusive os próprios seres, alguns se apresentam comigo, para mim, né? E quando faço até estados meditativos, em que estou ali naquele momento de relaxação mais profunda, em que eu vejo também certas realidades paralelas, vejo coisas com os olhos fechados. Inclusive, agora, antes de estar com vocês aqui na conexão, eu tive a necessidade de descansar um pouco antes de estar com vocês, e quando abri os olhos, eu pude ver, através do espelho do meu quarto, tenho um espelho assim numa das paredes, deste lado aqui, e eu pude ver nitidamente no espelho, onde eu vi uma espécie de vários filamentos coloridos, como se fosse um emaranhado, mas eram vários coloridos que eu pude ver e movia-se. Foram-se movendo para cima até desaparecerem, mas diretamente no espelho.
E acontecem assim esse tipo de fenómenos, né? Eu, por exemplo, não consigo vê-los aqui, mas vejo esses acontecimentos assim, essas coisas que passam à frente dos olhos, essas figuras geométricas. Eu tenho a facilidade e a conexão através do sonho. Eu posso escutar vozes com muita intensidade nos ouvidos ao longo do meu Aham. dia. E há horas em que elas se intensificam mais ainda, principalmente quando estou mais no silêncio absoluto e quando estou deitado para dormir mesmo, para descansar. E isso vem acontecendo comigo já há algum tempo, até aos dias de hoje, né? Deixa eu perguntar isso para ele. Ron, she was explaining to us that moments before she was coming to have this video, she was in her room and like resting and then she saw through a mirror that is in her room uh, a bunch of beamings with multicolor beamings, and they were like flashing and then disappeared. And she told me she never had contact with aliens, but she's been in contact with geometric figures, you know, but she believes, and I also believe too, that when we were sleeping, we would kind of step out from our physical body, and our spiritual body goals have experience. What do you think about this? Yeah, I mean, I do think that is a real possibility. You know, I mean, I don't know if you're specifically talking about astral projection. You know, when some people think, I mean, not only are they, the spirit bodies, if you like, leaving their physical bodies, but they're also capable of actually controlling that, so that they can view, travel here, travel there. But I mean, yeah, I mean, I do think that. I mean, I don't know. I mean, the thing is, you dream, so you can never be quite sure. Are you taking part in an astral projection, or is it just a dream? But I mean, I certainly know people claim that they can control it, and I think it is a genuine, possibility that these things can happen to us. I think we're too much embedded in the physical world, and I mean, I think more spiritual awareness would, if you like, be beneficial for people. And the idea that maybe you can, if you like, project your spiritual body and escape your physical body, it's just a fascinating possibility, which probably more people could do or engage in, if for 1 minute, they just stop thinking purely about the physical aspects of the world. Ele está explicando que ele concorda com isso que eu narrei para ele, que você falou. Sim. E que ele acha fascinante essa questão, por exemplo, da gente dormir, se desdobrar do corpo e ir com o corpo espiritual para outras regiões, entendeu? Que ele inclusive, admira as pessoas que têm um controle sobre essa situação e conseguem, como alguns médios, né, sair do corpo e viajar para outras, mesmo que não esteja dormindo, né? Porque tem médios que são tão mediúnicos que saem do corpo, como eu estou agora conversando com você, vai para outro lugar e conversa com outra pessoa e está com... É verdade. É. Então ele acha fascinante essa maneira dessa conexão. Né? Quando um de nós, Ron, tem esse tipo de acontecimentos, de alguma forma eu chamo de ativações, né? Pessoas que já vêm desde a sua tenra idade, desde a infância com essas ativações mediúnicas. Quando isso acontece, o porquê das pessoas virem já com esses dons? Será que é de acordo com a missão de cada um? O porquê disso? She's asking that when some people comes and tell us that she's having this kind of experience, it's something that is a gift, or it's something that this person developed during the course of her life? Well, I mean, I think for a lot of people it is a gift. I mean, it's just like mediums, isn't it? Some people just seem almost, from an early age to have experiences of seeing phantoms or whatever, or even seeing, alien entities. So, I mean, I think, yeah, it's a gift for some people, but that doesn't mean, you can't develop these things.
through your own experience, you know. But I think it does mean that you have to lift yourself off the physical plane. You know, I don't mean you have to go and live in the desert. I think you have to kind of lift yourself out of that preoccupation with the whole physical aspect of the world, you know, and try to think a bit more spiritually and develop the spiritual aspects of your personality, which I'm sure, you know, most people are capable of doing, you know, if they put their minds to doing it. Ele explica que, independente daqueles que têm o dom de nascer com uma mediunidade assim, ou assado, ele diz que qualquer ser humano, se desenvolver o lado espiritual dele, com certeza vai chegar num determinado momento que vai ter condições de processar isso de uma forma que seja Mais natural. benéfica, mais natural e benéfico para ela mesma, entendeu? Sim, é verdade. Vou narrar um outro acontecimento de uma abdução que foi de um homem de Minas Gerais. Aqui é um estado que fica aqui perto do Rio de Janeiro. Já tem tempo isso, já tem uns 30, 40 anos. Ele morava numa fazenda pequena, uma fazendola, Sim. e ele começou a perceber que tinha umas luzes, né, que estavam... E isso começou a assustá-lo. Ele ficava em casa, ele pouco saía, olhava pela janela assim de noite, a luz estava lá e tal. E um dia ele teve que sair de casa para fazer alguma coisa, e a luz veio, era uma nave, e abduziu ele, levou ele para dentro da nave. E aí inicialmente ele ficou num espaço muito pequeno, né, meio... Sim, mais apertadinho. Mais apertadinho. E aí depois ele foi para um local maior. E ele aí se deparou com os alienígenas, que ele estava com um terço. Como é que fala em Portugal? Um terço, né? Que a mulher reza. É um terço, sim. É um terço. Ele estava com um terço. Nesse local que ele estava, ele reparou que no teto assim tinha uma série de caixões, de sarcófagos, e que tinham um número, várias pessoas. Tinham mulheres, crianças, homens, preto, branco. Nossa. E que lá, pelas tantas, tinha um caixão vazio. Meu Deus! Aí ele se apavorou, ele ficou apavorado. E aí ele começou a rezar. Rezar. E os extraterrestres viram que ele estava rezando com o terço e foram tentar tirar o terço da mão dele, o terço arrebentou, caiu aquela porção de pedrinha no chão, ele ficou apavorado. Aí nisso aparece uma entidade que não tinha nada a ver com os extraterrestres, era um outro extraterrestre. Sim. E chegou, sentou do lado dele e falou: olha, eu sei que você está meio desconfortável, apavorado e tal. Vamos fazer o seguinte, eles não vão te levar, eu vou falar com eles vão te devolver. E que aí realmente ele foi jogado para fora da nave. De uma forma até meio brusca. Abaixaram a nave, abriram a porta, jogaram ele e foram embora. Incrível. Por conta. Aí depois ele começou a ter contatos novamente com essa entidade que o ajudou, e ela disse: olha, você tem que ir aos centros espíritas, porque lá tem mensagens para você e tal. Ao passar a frequentar os centros espíritas, ele soube, por isso que eu estava falando no início, ele soube que aquela nave era a família dele, espacial, que veio buscá-lo. Incrível! Nossa, Paulo. E quando eles vão fazer isso, existe um tempo correto que não pode ser modificado. Porque você tem aí toda uma questão astrológica de meridianos, de astros, de contas quânticas de matemática que são feitas para eles poderem resgatar aquela específica pessoa que pertence à família deles e está encarnada na Terra. Sim, mas por exemplo, sendo a família dele, nem podiam fazer mal, né? Como ele pensaria. Mas ele não sabia na época. Ele não sabia. A forma até como o trataram, não é? Ele não sabia, não, mas eles não estavam tratando ele mal. Ele começou a ficar apavorado e aí os caras ficaram nervosos também com ele, pô. Para resumir a história, ele já morreu, esse personagem. Sim. Mas ele passou o resto da vida olhando para a janela esperando que eles voltassem.
mas eles não podem voltar. É. Paulo, incrível essa experiência. Porque quando acontece isso, e não é feito esse resgate, eles têm que esperar você morrer, reencarnar de novo, para poder vir te pegar. E pá, eu desconhecia mesmo que isso fosse possível, porque ele foi diretamente com o corpo físico na época. Exatamente, ele iria com o corpo físico. Eles fazem isso. Ou seja, ele não tinha necessidade de morrer aqui na Terra como nós lhe chamamos. É. Deixa eu explicar isso para o Ron. Ron, what I was saying is a story that happened with this man in a state nearby the state I live in Brazil. It happens 20 or 30 or 40 years ago. He was living in a like your friend, the median. He was living in a small village, a small farm, far away from the village. And he's one day or one night, he starts seeing these lights coming around, in and out, in and out. And he started getting spooky. And what's going on? And then he kind of become a little scary, and he decided not to go out and stay at home most of the time. But once he was going to the window, he could see the lights. And one day, of course, he had to go out from this little house, and he was walking in a road, and they came and abducted him and took him to a small ship, small spacecraft. And firstly, he noticed that it was like a very tiny place that they took him to a very tiny place. And then later, they took him to a bigger environment, a bigger place inside the spacecraft. He was like, they gave him a chair and a table and a glass of water, whatever. And he was like, and then he looked up and he saw all these crystal coffins with bodies inside of people alive but sleeping. There was a woman, a man, a black guy, a white guy, a kid, whatever. And in the end, there was one coffin that was empty. Mm-hmm. And he got so scared. He said, no, I want to go. Get out of here. I want to get out. I want to get out. And they came and he started praying. Yeah. Praying a lot. Praying very viciously. The Holy Mary, the Holy Ghost, whatever. He was like praying. Mm. And then one entity, different from the other aliens, appeared right next to him and say, listen, I know you're upset. I know how you feel. I'm going to talk to them and they will take you back home. Okay? Trust me. And that was done. They were really upset after that. They didn't talk to him anymore. They landed the spacecraft nearby his house and they threw him out. They threw him out very viciously, very angrily. Okay. They went off. You know, weeks and months or whatever later, this entity got in touch with him through his dreams or whatever and said, listen, you need to go to a spiritual center in your hometown because there are messages for you over there, blah, 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 blah. Okay, make the story short. He found out later on that specific group of aliens who abducted him was his family from space. Yeah, right. And they came to collect him. Yes. And because he didn't want to go, it ruined the whole process. It broke all the chains and the keys and the quantical mathematical calculations that would make possible for them at that specific moment, at that specific astro, whatever meridian, you know, to take him out from Earth. And he spent, because he's already gone, he spent all the rest of his life looking at the window like, oh, come back, pick me up, come back, pick me up. Yeah. It was an amazing story.
It was a true story, just like the ones you picked up in Scotland. Yeah, yeah. But they didn't force him to go with it. They didn't force him to go. They just let him go. And the explanation later on, I found out studying Amazophia, is that once they come to collect you, you have to go with them, Mm. whether you want or not. Mm-hmm. That's your space family. You have to go with them, because if you don't do it, they have to wait until you die and they get reborn in some other country, some other city, to then to manage again to pick you up. Yeah, yeah. Isn't it amazing? It is amazing. You know, there's people disappearing all the time. You just wonder if that's what's happening to them. You know, they've been taken away. I hope that story can help you out. Yeah, I find that fascinating, actually, in terms of what's going on in connection with people, you know. But yeah, I don't know. But I mean, you get these alien contact, you know, entity contact cases where, you know, it just seems to be contact. There's no, you know, there doesn't seem to be any particular rhyme or reason for it as far as the people are concerned, you know. Yeah, I mean, there just seems such a lot. But there is a reason, yeah. Yeah, there's a reason. Yeah, I mean, you know, there's a reason for all these things. From their perspective, but there is a reason. Yeah, yeah, absolutely. Yeah, Ele está falando, ele está dizendo que ele concorda comigo, né? Que quando há uma abdução e a pessoa, por exemplo, não volta mais, vai embora de vez, Sim. existe um motivo, existe uma perspectiva dos extraterrestres, não nossa. A gente ainda não entende isso. Então isso é como se fosse uma programação, é isso, Paulo? Uma programação. Feita antes da pessoa vir à Terra. Exatamente. É bem interessante. Há muita coisa que nós desconhecemos. Essas experiências vão nos ajudar. Porque você imagina, por exemplo, você imagina o seguinte, vamos supor que o presidente da França, ou o presidente de Portugal, precise ser abduzido. Só que ele é o presidente de Portugal. Então eles não podem fazer isso. É complicado. Então o que eles fazem? Eles fazem o cara ter algum desencarne, aí eles fazem o cara 10 ou 20 ou 30 dias depois nascer numa aldeia na África, vão lá e pegam ele. É assim que eles fazem. Entendeu? Todo o desenvolvimento que eles dão a isso tudo, nós desconhecemos por completo, não é? E o porquê de ser assim. Claro. Porque se eles precisarem pegar determinada pessoa na Terra por uma questão puramente técnica deles, e essa pessoa que está na Terra é o presidente da França, o presidente de Portugal, ou Lula, o presidente do Brasil, sim. Eles fazem o cara desencarnar. Oh, morreu o presidente da França. Morreu. Aí faz aquela confusão toda. Aí eles fazem ele nascer, não sei aonde, aí no interior da Argentina, vão lá e pegam ele. What I'm saying, Ron, is that the ETs, the aliens, they tell us through medium centers and stories like that, for example, let's say, for instance, just an example, that one of these persons that they want to abduct is the President of the United States of America, Biden. So they cannot come and pick up Biden from a spacecraft because it's going to be a huge scandal all over the planet. Yeah. So what they do, they make Biden have a heart attack or something like that. And then 30 or 60 or 100 days later, they get him reborn in some small town in Scotland. They come there and pick him up. That's what they do. Yeah, right. It's unbelievable. Yeah. But they tell us this. Yeah. Because they say, we cannot come and collect the President of the United States of America or the President of Russia. We have to make this guy pass away and then get him reborn in some small town in Africa, and then we'll come there and collect him. But is this happening to everybody? Well, which is not the case that I narrated to you moments ago. Yeah. Because that guy wasn't the President of the United States.
no, 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 no. But I mean, they're doing it. Is it being done on a mass scale? What I mean Well, is, what we have to understand, Ron, from now on, which I believe you already understand that, Mm. is that we're dealing with technology that it's beyond, completely beyond our imagination. right, yeah, What these people can do, these aliens can do with us, it's unimaginable. yeah. What did you think about underground bases? You know, I mean, people have interviewed in respect of their experiences believe that they have been taken underground, which The underground base, in mm, my study and opinion, is a natural resource mm, that happens on every planet, yeah, because our life as human beings begins inside, mhm, under the earth, and then mm, we come to the surface. mhm, So there are billions of humans mm, in living underneath the surface mhm, that help us out to yeah, develop the yeah, planet. yeah, yeah, And yeah, we do a lot of damage for them, mm, exploding atomic bombs yeah, inside the yeah, earth. yeah, quite, yeah, yeah. Let me No, explain this to her. mhm, Ele me perguntou qual é a minha opinião sobre as chamadas intraterrenos, né? Sim, E eu expliquei para ele que a filosofia explica isso muito bem explicado. A raça humana, ela começa a se desenvolver de dentro da Terra e vem para a superfície. Então nós temos hoje no planeta Terra bilhões e bilhões de criaturas que vivem embaixo da Terra e nos ajudam muito no planeta, os intraterrenos, sim. entendeu? E tem naves, tecnologias avançadíssimas e nos ajudam muito. E Sim, nós, que moramos na superfície, fazemos a gentileza de explodir bombas atômicas, como a França fez muito isso, é embaixo da Terra. Isso é terrível. O maravilhoso planeta que é a Terra, né? O homem, o ser humano, está prejudicando muito a Terra, com certeza. Mas de que forma é que eles nos ajudam, já que agora intrigou-me essa questão aqui? De que forma é que eles nos ajudam? Se eles têm uma tecnologia tão avançada, eles ao saberem que o ser humano aqui na superfície precisa desses equipamentos até para cura, da sua forma geral, porque é que eles não ajudam, entre Porque aspas, se eles entregarem esses equipamentos vão naturalmente cair nas mãos de pessoas, de seres humanos inescrupulosos, que vão usar essa tecnologia para ganhar dinheiro. de mãos erradas, exato. Você imagina o extraterrestre dar de presente para um hospital no Rio de Janeiro ou em Sim, Portugal um aparelho que eles têm lá que funciona assim, é um tubo que tem umas luzes que faz assim, a pessoa entra dentro do tubo, sai de lá curada, do que você imaginar. Se eles derem isso para um hospital, isso vai chegar na hora, o governo vai nesse hospital, vai pegar esse aparelho, vai levar para não sei aonde, o governo americano vem aqui, pega o aparelho, leva para os Estados Unidos, sumiu tudo. 10 anos depois aparece uma empresa, olha aqui, ó, é. nova tecnologia para salvar vidas, custa R$ 1 milhão Nossa, para é você mesmo entrar assim nessa que máquina. acontece. Deixa eu Sim, traduzir isso para ele. Ron, what I was saying, she was asking me the same question. What happened underneath the earth? And I was explaining to her. And then she asked me, but Paulo, if they have all this technology, why they don't come to us, the interest, and they help us to have a better well-being? And I said, because if they bring to us one specific machine that could cure the cancer, for example, this machine will be taken immediately from the government, the Brazilian government in terms of Brazil, or the Portugal government, and then the American government will come, the Russian government will come, will kidnap this machine, will take with them, and then 10 years later or 20 years later, they will be announcing, okay, we have the cure for the cancer. It's going to cost you £500,000 to have that cure. And that was the machine that the ETs gave to us 20 years ago. yeah, That's why they don't do this, but they have the machine. yeah, yeah.
yeah, yeah. I'll tell a story. The medium center that I work every Sunday, there are moments there when one of the mediums comes to me and say, Paulo, you know what I'm seeing right now? I'm seeing little ETs, Grace, coming inside with machines. They're going nearby the people and plugging in, plugging out, plugging in, plugging out. And they're coming out. And they're looking at you, Paulo, and smiling. That's what they say to me, which I believe is true. Yeah, yeah, yeah. Fascinating. Yeah, fascinating. Yeah. Yeah, I mean, there's been so much going on that where people aren't aware of, because I don't think they make the effort to be aware of what's going on around them. And if they did, I'm sure we'd live, in a more enlightened type of society. So I do believe this whole, idea of alien contact is really something that people need to be They have to keep that way. If they show up, if they show around us and give us a machine like that, it's going to be in the hands of very dirty people. Yeah, very dirty mind. Isn't it? Most people, I think, want to behave reasonably, but there's certain individuals or groups of individuals who just, want to take the main chance for things and get, benefit, get financial benefit out of it instead of caring for the whole of society, Yeah. Yeah. Let me explain this to her. O Ron concorda comigo e com você de que eu expliquei a história, né? Expliquei, inclusive, que lá no centro que eu trabalho, tem horas que eu estou lá dando uma palestra ou estou puramente meditando, e eles falam, Paulo, passaram os ETs aqui pequenininhos, Grace, foram ali, fizeram os médios que vêm, né? São clarividentes. Então ali, então, passaram por você, deram um tchauzinho para você, sorriram e foram embora, entendeu? Agora, se esses caras vêm e dão uma máquina dessa, e o governo brasileiro descobre que no centro espírita tal, lá não sei aonde, tem uma máquina que está curando pessoas, eles vão lá, pegam a máquina e somem com a máquina. Sim, sim. É verdade. Claro. Apesar de existirem todas essas tecnologias na intraterra, né, com os intraterrenos, a humanidade não é desse jeito. A cura, inclusive, já acontece nos centros espíritas. Você como fisioterapeuta, você trabalha com cura. Sim, sim. Agora, a cura também vem da pessoa. Não adianta a pessoa ir no consultório fazer uma consulta se ela dentro dela não quer mudar. Com certeza. Não adianta nada. Sim, sim. A pessoa tem que querer, acima de tudo, ser curada, né? Deixa eu traduzir isso para eles, senão eles se perdem. Sim. She was saying, Ron, that okay, the ETs, the intraterrestrials, they have this technology, whatever. But it's been told to us that the med bags will come out soon, somehow. Which I said, I don't believe that. I personally, this is my opinion. My wife, for instance, she believes the med bags will come on the third millennium, whatever. I don't believe it because I don't think we're ready for this. And I was saying that physiotherapists like her, Claudia, and my wife, because my wife is also a physiotherapist, they already processing the cure. But the cure has to be processed by the person itself, by the patient itself. If the patient doesn't do this intimate reform based on inner feelings and inner I am myself, it's not going to happen, the cure. That's my personal opinion. Okay. Yeah. Well, you mean you don't believe in conventional medicine, or? Yeah. No, this med bag, it's a sort of alternative development of an intergalactual whatever, a bed that's gonna cure everybody, which I don't believe. Some of the prophets are saying that. Yeah. Well, I mean, I don't know. I can't express an opinion on that. Ele está dizendo que o Ron está dizendo que ele acha
interessante isso que a gente está falando, mas ele não tem uma opinião formada, porque ele não é uma área que ele estude mais profundamente, entendeu? Exatamente. Mas eu expliquei para ele que tem que fazer a reforma íntima, senão não adianta nada. Vai ficar aqui dando murro em ponta de faca. É mesmo, a pessoa tem que querer realmente ser ajudada. Como a gente diz aqui no Brasil, vai ficar enxugando gelo. E ter Você já enxugou gelo? Você enxuga o gelo, ele molha de novo, né? Claro, é verdade. E a pessoa tem que querer e de alguma forma ter o seu desenvolvimento pessoal, espiritual, individual de cada um, para se poder transformar, né? Ir melhorando as nossas capacidades também. Claro, aí sim. Meditativo. Nesse processo aí que você está falando, eu acredito. Agora, o cara dizer para mim que eu vou sentar numa cama e vou ficar 30 anos mais novo, isso não existe. Quer dizer, existe. Mas não está disponível para a gente ainda. Nem vai estar dessa forma, entendeu? We have a popular saying in Brazil that sometimes we feel like drying a rock of ice. You pick up a rock of ice, it goes melting, right? Yeah. And we have a towel and you go drying. It's a process that never ends. Yeah. So what I'm saying is, okay, is there a technology called the med bag that can come here and help people? Yes, there is a technology. They have it, but they're not ready to give this to us because we do not deserve. Yeah. We used it, you know. I was saying to a friend of mine that there's a group of intraterrestrials. They have huge vessels. They fly up to our atmosphere. You know why? Because they have to clean up our atmosphere mostly every week. Right. Because we exhale hate, angry, vanity, jealousy, what else? All kinds of bad vibes. Bad vibes, yeah. That really, makes our atmosphere very, very dirty. They have to clean it up. And the groups who do that, is a group of intraterrestrials. Yeah. So I don't know if you already had that information, but that's what they say to us. Yeah. Do you think all alien entities have good intentions towards the Earth? They're all there to look after us. I mean, not everybody believes that. But you know what they say? I don't think there are evil aliens out there, but I mean. No. It's not. That's not the point. The point is, we are not ready. Yeah. To develop a contact with these guys. Yeah. We have to be ready first, and then they will come. Yeah. But we have to be ready spiritually speaking. Yeah. Not physically speaking. I do agree about raising spiritual awareness. I think that is a problem, for most, but it's not necessarily people. You said the word. Yeah. Spiritual awareness. Yeah. Absolutely. But I mean, I think the problem is there are some people who just want to, if you like, keep us down at a lower level, keep us down at the physical level, and try to stop people raising their spiritual awareness. I think that's the problem. Just watch TV every day. Yeah. People still watch. I don't watch TV for a long time. Yeah. Oh, let me explain this to her. Eu estava explicando para ele que eu, por exemplo, não vejo televisão já há muito tempo. Eu vejo alguma notícia e tal, mas eu não acompanho mais. Eu também isso aí é um veneno. É da 3D. Ele falou uma frase interessante, que a gente precisa ter um conhecimento espiritual para poder passar a ter esse contato. Sim, mais íntimo, entendeu? Senão não vai ter. É mais intenso. Como considerações finais, Ron, o que é que o Ron aconselha
Uma mensagem, uma mensagem para todos nós. Okay, she was asking for you to give your final, message for the people who's watching us live tonight. Yeah. Well, my final message would be, my last words on this particular subject was that I've always been fascinated by it. I do believe people are having genuine experiences. I think more people would have experiences if their spiritual awareness was raised. I do believe there are, individuals out there or groups of individuals out there are trying to stop people being more spiritually aware, because it keeps us down at a certain level. And I think we have to raise our spiritual awareness, be more, if you like, open to alien contact, be more friendly towards it and not fear it or think that it's some kind of threat, which I know some people seem to do. But I don't see it in that way, because most of the people I've spoken to have had experiences of alien entities or experiences of close-up UFO sightings, haven't turned around and said they feel threatened by it. So I think if only we could raise our spiritual awareness, people would realize that we're part of a vast, if you like, family that stretches across the universe. Absolutely, yes. I agree with you. We're not a separate group. We are part of a much, much bigger group. Está falando que o ser humano precisa realmente, digamos assim, acordar para a espiritualidade. E essa forma fascinante de você ver esse fenômeno ufológico vai se transformar no momento que você se espiritualizar, porque aí você vai começar a entender ele de uma forma diferente. Ele reconhece que o sistema faz questão de nos manter analfabetos e idiotas, porque é a maneira que eles encontram de tentar ainda sobreviver de alguma forma, mas eles mesmos também sabem que é inevitável que tudo isso vai mudar, né? Somente quando a gente tiver um contato maior com eles. A minha mensagem é basicamente essa também, não muda nada. Claro, a gente tem que se especializar, adquirir conhecimento, correr atrás e procurar acordar e fazer o bem, ser feliz naquilo que a gente faz. Pô. Exatamente. Acima de tudo, podermos desenvolver aquilo que nós realmente amamos e gostamos, que todo o resto vem por acréscimo, né? Fazer o bem a nós próprios e aos outros que nos rodeiam para que tudo se possa desenvolver positivamente na nossa vida, enquanto aqui andamos. É verdade. Eu agradeço, amigos, a vossa presença, ao Paulo, ao Ron, por terem estado comigo aqui esta maravilhosa noite. Eu adorei este momento que tivemos aqui, os três reunidos, para mais uma jornada de conhecimento. Então, amigos, eu peço mais uma vez que vocês possam partilhar esta live aos vossos amigos, deixem o vosso like e subscrevam o canal Essência, amigos. Este conteúdo que os nossos amigos Paulo César e o nosso amigo Ron Halliday deixaram esta noite aqui foi de grande importância para todos nós. E conhecimento, amigos, nunca é demais. Gratidão de coração para todos vocês que estão aqui assistindo esta live e para os nossos convidados Paulo César e Ron Halliday. Gratitude de coração para coração, amigos. Yeah, she'd like to thank you for everything. And she hopes that we can get together, maybe with more people from your side that would like to share these thoughts and acknowledgement and awareness with us. And I'll be glad to help you out, man. You have one thing that the ETs say is very important. You have you're humble. When you express yourself, you express in a humble way, and they like that. Good. I'm glad. And I tell you what, if you're doing what you're doing, they're behind you, 100%. Yeah. Oh, yeah. If there's a medium here that works with me, she would come and say, how many are right by your side right now? Yeah. Because she sees them, even on little screen like that. Yeah. All right? Righto. Okay. Gratidão, Tchau, Claudinha. Gratidão, Paulo. Até a próxima. Beijo, tchau. Tchau.
Tchau.